La Pedagogie, du Grec Pi Alpha Iota Delta Alpha Gamma Omega Gamma Alpha / Pedagogia, Direction OU Education des Enfants 1, est l'art d'enseigner. Le terme rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement requises pour transmettre un savoir, connaissances, un savoir-faire, competences, et un savoir-être, attitudes. Plus généralement, l'expression faire prouver de pédagogie signifie l'aptitude à enseigner et à transmettre à un individu ou un groupe d'individus de tous ages et de toutes conditions un savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée. La pédagogie implique l'ensemble des comportements de l'enseignant, ou de l'éducateur, envers les élèves. Generalités. Definitions. LEMOT pédagogie derive du grec pi alpha iota delta alpha gamma omega gamma alpha / pedagogia, de pi alpha iota delta / peds, enfant, et gamma omega / ego, conduire, mener, accompagner, élève. Dans l'antiquité, le pédagogue était un esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, pour ses affaires, mais aussi lui faisait réciter ses leçons et faire ses devoirs tout. Pédagogie est un mot remontant à 1495 d'après le dictionnaire Le Robert. L'Académie française l'admet depuis 1762. Ferdinand Buisson, qui fut inspecteur général de l'instruction publique, donne cette définition: science de l'éducation, tant physique que intellectuelle et morale, Dictionnaire de pédagogie, 1887, Kernel 238a. Selon Émile Durkheim, la pédagogie est une réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible auxiliary choses de l'éducation, l'évolution pédagogique en France, Paris, PUF, 1938, p. 10. L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objectif de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et mentaux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. 3. Pour Durkheim la pédagogie est une théorie pratique, comme la médecine ou la politique. La pédagogie est à la fois une théorie et une pratique, une théorie ayant pour objet de réfléchir sur les systèmes et sur les procédés d'éducation, en vue d'apprécier la valeur et, par là, d'éclairer et de diriger l'action des éducateurs. Pour François Clerc, la pédagogie est l'ensemble des savoirs scientifiques et pratiques, des compétences relationnelles et sociales qui sont mobilisées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'enseignement. Franck Morandi considère que la pédagogie signifie étude et mise en œuvre des conditions d'apprendre fort. Quelles différences entre pédagogie et didactique? Pédagogique réfère plus à l'enfant et didactique plus à l'enseignement, en raison de leurs étymologies respectives. 5. D'autre part, la pédagogie est généraliste, tandis que la didactique est spécifique, elle concerne telle ou telle discipline, didactique des mathématiques, didactique du français langue étrangère, la didactique porte sur l'enseignement d'un contenu particulier. La didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans l'appropriation des connaissances, tandis que la pédagogie porte son attention sur les relations entre l'enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes. 6. Selon Marguerite Alt 7, l'enseignement couvre dans deux champs de pratiques. Celui de la gestion de l'information, de la structuration du savoir par l'enseignant et de leur appropriation par l'apprenant, domaine de la didactique. Celui du traitement et de la transformation de l'information en savoir par la pratique relationnelle et l'action de l'enseignant en classe, par l'organisation de situations pédagogiques pour l'apprenant, c'est le domaine de la pédagogie. Notions. Dans l'histoire de la pédagogie,
Il faut distinguer methods, systems, movements, démarches, dispositifs, modalités, approx, pratiques. Contrat. Le contrat pédagogique est une notion introduite pour signifier que l'enseignement ne peut produire ses fruits que s'il accord entre l'enseignant et l'enseignant sur les objectifs mêmes de la formation, les comportements attendus des enseignants et enseignants resultant, yeux, du contrat didactique 8. Démarche. Les démarches pédagogiques sont des attitudes méthodologiques et progressives de pensée insistant soit sur les phases, les moments d'un travail, soit sur les formes, les aspects d'un objet de recherche, en matière d'enseignement. Par exemple, l'approche ou démarche expérimentale se déroule en au moins 3 phases, observation, hypothèse, contrôle, 9 et concentre sur au moins 2 points, la reproduction du phénomène, la modification des variables. On peut citer les démarches comparatives, deductive, historique, scientifique, transversale, complexe 10, innovante, systémique 1 qu'elle en trouve autant chez les élèves que chez les professeurs ou les pédagogues. Dispositif. Les dispositifs pédagogiques 1-2 sont des structures administratives, des agencements au sein du système éducatif, en lieu, personnels, finances, règlements, matériels. Comme exemples en France, on peut citer les zones d'éducation prioritaire, ZEP, 1981, l'organisation de l'école primaire en 3 cycles, Louis Lionel Jospin, 1989, le socle commun de connaissances et de compétences, Gilles de Robien, 2006, les stages de remise à niveau, Xavier Darcos, 2008, la prévention du piratage informatique, Christine Albinel, 2009, le dispositif d'évaluation des acquis des élèves en CE1 et TCM2, 2009. Doctrine. Les doctrines pédagogiques 1-3-14 sont de grands ensembles théoriques, complexes, mêlant théories et procédures. Ce sont des philosophies, des visions du monde, des idéologies. Elles supposent, clairement identifiées, une psychologie de l'enfant, une philosophie de l'éducation, une sociologie de l'institution scolaire ou universitaire. Les principes comptants. De la République de Platon, on trouve des doctrines. On peut considérer comme doctrines pédagogiques la pédagogie traditionnelle, la pédagogie négative, Jean-Jacques Rousseau, 15 ou non-directive, Carl R. Rogers, 1969, 16, la pédagogie soviétique, Anton Makarenko, 1917, L'éducation nouvelle, Don't Freinet, la pédagogie Steiner-Waldorf. Méthode. Les méthodes pédagogiques consistent en des règles et des procédés pour mettre en œuvre un enseignement du maître ou un apprentissage de l'élève, de façon théorique ou pratique 17. On s'en sert pour guérir, expliquer, découvrir, évaluer. Les réalisations comptent plus que les principes. En ce sens, la méthode de Socrate, dit méthode interrogative, la pédagogie de projet, project-based learning, la pédagogie de contrat, la pédagogie différenciée 1-8, l'enseignement programme, Burgess F. Skinner, 1958, la pédagogie par objectifs, la pédagogie par situation problème, problem-based learning, l'enseignement assist par ordinateur 19 sont des méthodes pédagogiques. Modalités. Les modalités pédagogiques du 0 sont des types, des références, des idées, des principes utilisés dans l'acte pédagogique, plutôt que des professeurs idéalisés ou des recettes d'enseignement toutes faites, prêtes à être utilisées to 1. Marcel Lesny, 1977, Cite, Transmission, Incitation, Appropriation. Jean-Pierre Astolfi, 1992, 22, Imprient, Conditionnement, Construction. Frank Morandi, 1997, Tradition, Pedagogies Actives, Matrice, Differentiation, Autonomization.
Selon l'abadi et amos, transmission, pédagogie traditionnelle, stimulus response, pédagogie behavioriste, construction, pédagogie active, socio-construction, métacognition 2-3. Movement. Les mouvements pédagogiques sont des organisations militantes, inspires par une idéologie éducative novatrice, regroupant des enseignants mus par le même idéal 24. Exemples, le Groupe Français d'éducation nouvelle, 1921, Paul Langevin et Henri Wallin, 25, l'Institut coopératif pour l'école moderne, 1948, inspire de Freinet. Notion. Les notions pédagogiques du six sont des concepts, ideas, representations, des objets abstraits de connaissance. Exemples, apprentissage, auto-formation, competence, écriture, éducabilité, entraînement, imitation, métacognition 27, règlement intérieur, rhythm scolaires. Organises, les notions forment des théories. Pratique. Les pratiques pédagogiques doivent concernant les activités volontaires au but éducatif. Elles couvrent un champ très large, les consignes, les tâches et les activités, les interactions, les rituals et routines, les notations et évaluations, les stimulations, les supports d'activité, comme l'usage de l'ardoise, le recours à l'ordinateur, l'utilisation de la voix. Style/profile. Les styles, ou profils, pédagogiques sont les attitudes du maître qui enseigne. Jerome Bruner, le premier, en 1956, y prête attention, chez l'élève 29. Il les pédagogies formelles, structures, ou informelles, supples, directives, autoritaires, ou non-directives, démocratiques ou permissives. On distingue habituellement les styles transmissifs, le maître dispense des savoirs, appropriatifs, le maître aide l'élève à construire son savoir, modulissant, l'élève reproduit ou imite un modèle, ou bien il élabore une représentation formelle. Marguerite Altet distingue ces styles didactiques, expositif, information, organisation, gestion, interrogative, interrogation, evaluation, incitatif, stimulation, animateur, guidance, guidance, regulation, mixed flexible 30. Auxiliary styles d'enseignement des maîtres sont mis en parallèle les styles d'apprentissage des élèves, visuel ou auditif ou kinesthésique, réfléchi ou impulsif. Theory. Les théories pédagogiques 31 forment chacune un ensemble cohérent de notions. Une théorie pédagogique est supposée expliquer ce qu'est l'éducation, l'apprentissage, l'instruction, l'élève, l'enseignant, le savoir scolaire. Par exemple, la théorie constructiviste de Jean Piaget 32 avance de nombreuses notions, stade, assimilation, accommodation, invariance des quantités physiques. Mais Piaget refuse d'être pris pour un pédagogue, il est psychologue. Parmi les théories pédagogiques on trouve, le traditionalisme, Etienne Gilson, 1954, Alain Finkielkraut, 1988, le marxisme soviétique, Anton Makarenko, 1917, le behaviorisme, John B. Watson, 1925, le constructivisme, Jean Piaget, 1923, le socio-constructivisme, Lev Vygotsky, 1934, le spiritualisme, Abraham Maslow, Jiddu Krishnamurti, La théorie de la reproduction de Pierre Bourdieu, 1970, 33, le cognitivisme, Robert Mills Gagny, 1976, 34-35. Une théorie combine des notions, etc. des théories se combinant elles forment une doctrine. Histoire. Préalablement, il faut rappeler que les normes pédagogiques sont ancrées dans l'histoire et dans historiquement situées. Chaque époque conscient des débats sur ce qu'il faut enseigner, valeurs, connaissances,
et comment les insaner 36. Precursors. El humanisme de la Renaissance voit naître quelques précurseurs de la pédagogie, dont Erasme. En territoire germanique, Martin Luther est un initiateur fondamental de l'enseignement moderne, ses motivations puisent leur source au cœur même de sa théologie, mais aussi dans le contexte religieux, économique et social de son temps. Le réformateur implique l'ensemble du tissu social dans cette mission éducative 37. En France Rabelais propose un idéal du dépassement de soi. Il décrète à la fin de Gargantua, 1534, un abbé utopique, l'abbé de Theleme. Rabelais, moyen de son état, connaît bien la vie monacale, et dans la description de cet abbé fictif il expose son idée d'un abbé humaniste au de beaux jeunes gens, des deux sexes, viendrait étudier dans un cadre de vie idéal. L'accent est alors mis sur l'aspect moral, plutôt que religieux. On réaffirme l'importance de l'éducation physique. À la même époque, 1547, Ignace de Loyola donne à l'ordre qu'il fonde une vocation d'enseignement sur la base du nouveau programme d'enseignement, le Ratio Studiorum. Les colleges qui seront ouverts par les Jésuites en Italie, en France, Collège de Clermont à Paris, Collège de la Flèche, au Descartes fait ses études, Collège de Mauriac et de Bilham en Auvergne, etc., poussent progressivement dans toute l'Europe, sont les modèles de l'enseignement secondaire des lycées du siècle 38. Fiches botaniques conque sous forme de cartes à jour par le Pasteur Oberlin au 8e siècle. Pour le Tchèque Comenius, la pédagogie doit être utile pour tous 39. Au 8e siècle, Jean-Baptiste de la Salle fonde un ordre laïque pour enseigner gratuitement dans les écoles de village. Il rédige pour les maîtres un trait de civilité à l'usage des enfants des deux sexes, et un programme d'études, la conduite des écoles chrétiennes, qui sert de base à l'organisation de l'enseignement primaire jusqu'au début du XXe siècle. Au 8e siècle, on revient contre l'enfermement. On veut former les jeunes au monde contemporain. Doctrine pédagogique de Jean-Jacques Rousseau. En 1762, Rousseau écrit Émile au de l'éducation. Le sujet n'est l'art de former les hommes, préface. Rousseau énonce dans cet ouvrage son principe, l'enfant n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Selon lui, il est nécessaire que l'enfant ait envie d'apprendre et qu'il ait connaissance d'un métier manuel, chose très rare chez les nobles de cette époque. L'ouvrage est condamné par le Parlement, en particulier à cause de la profession de foi du vicaire savoyard. Ce programme pédagogique idéal offre une vision novatrice de l'enfance. En Suisse, Johann Heinrich Pestalozzi, 1746–1827, est inspiré de ces théories pour fonder son école. Il souhaite aider l'enfant dans la vie réelle, mais en la différenciant suivant les classes sociales. Pour lui, la famille est le meilleur milieu éducatif pour 0. siècle. En Allemagne, Paul Natorp et George Kirchensteiner. Chaque individu doit se former à une fonction déterminée. La communauté doit développer la solidarité, l'instruction civique et le respect de l'autorité, et le sentiment patriotique. En Angleterre, Robert Owen. Le choix des professeurs se fait sur leur capacité à évaluer la curiosité des enfants, leur patience, leur amour de l'enfant 41. En France, Joseph Jacotot remet en cause l'apprentissage triangulaire, enseignant un savoir, en introduisant l'ignorance qui permet de rétablir le principe révolutionnaire de l'égalité, base de l'émancipation. XXe siècle. Article détail, Éducation nouvelle. Au XXe siècle, la notion de pédagogie change. La pédagogie devient une pratique, un ensemble de méthodes. Les pédagogues s'efforcent d'utiliser des éléments de psychologie,
c'est notamment l'éclosion du mouvement de l'éducation nouvelle qui considère l'éducation comme un acte global de construction de la personne et non comme un simple retransmission de connaissances. En Europe occidentale, on prend en compte l'enfant. En URSS, c'est la dimension sociale. En Allemagne, l'école Steiner-Waldorf développant une pédagogie alternative basée sur anthroposophie. Les élèves y apprennent savoirs et savoir-faire dans l'ordre historique ou l'humanité écrit ces savoirs. L'apprentissage de l'écriture intervient plus tard que dans l'enseignement standard de ces faits, la phase historique de l'humanité étant relativement récente, l'oral est d'abord privilégié. La musique, le dessin, la danse, les arts en général sont très présents et les enseignements sont toujours présents en ligne les uns avec les autres. Par exemple, les fractions sont vues par le prisme des mathématiciens et philosophes grecs, de la tensions des cordes et des rapports de notes obtenus. Dans le système standard, après 1945, c'est un enseignement plus proche des concepts de Rousseau qui est mis en œuvre. Auxiliary états unis, avec John Dewey, l'est pragmatique, expérimental, volontariste et socialisant. Dewey est, dès 1900, à l'origine de l'éducation nouvelle, pédagogie active, écoute des besoins de l'enfant, projet, apprendre en faisant. La médecine vint aider la pédagogie. Médecine elle-même, Maria Montessori, à Rome, 1907, avec SAKCIDEI Bambini, crée la méthode portant son nom pour influencer la psychologie sensorimotrice des écoles maternelles. En France, dès 1918, Adolphe Ferrière, Célestin Freinet, en Belgique Ovid de Crowley, instaurant l'éducation nouvelle, inspiré de John Dewey, ou l'enfant est actif, social. L'inspecteur Roger Cousinet propose une méthode de travail libre par groups, 1943, effectif, observations, collections, travaux manuels, classement des connaissances acquises, il cherche à établir un climat de confiance et de compréhension réciproque fortu. En 1933, en Algérie, Mohan Sed Lechani publie et expérimente une méthode de lecture pour ses élèves autochtones de la Casbah d'Alger inspirant des principes de l'éducation nouvelle, liant intimement la lecture, le langage et l'écriture. De nos jours, le sens de pédagogie renvoie davantage à la manière dont va faire la formation d'un enfant au contenu proprement dit de cette formation. Il s'agit tantôt des processus mis en œuvre dans l'acquisition de connaissances, tantôt de l'attitude et de l'action du pédagogue, de celui qui accompagne. C'est à partir de ces conceptions que se comprennent et se sont les différents courants de pédagogies. En ce sens, il s'agit des techniques mises en œuvre dans une action formative ou d'enseignement. Le mot technique englobant ici usage que le pédagogue fait de son premier outil, lui-même. À partir de là, les principales voies qui s'ouvrent à l'élaboration d'une pédagogie sont de distinguer les savoirs instruits à un élève des savoirs construits par une personne. Les savoirs instruits sont reliés à la notion d'enseignement, alors que les savoirs construits font appel à l'autonomie de l'enfant. En ce sens, la pédagogie n'est pas uniquement l'œuvre de l'enseignant. Elle serait plutôt l'ensemble des moyens consciemment mis en œuvre au nom de la communauté éducative, les coéducateurs. Ainsi, la famille, l'école, les centres de loisirs, les clubs, sont autant de sphères où l'enfant fréquente des pédagogues. C'est le débat joué lance l'équipe des carrefours de l'éducation, à Perpignan, en octobre 2003. Ce siècle, innovation au nouveau courant pédagogique? La notion d'innovation pédagogique n'est pas nouvelle. Elle prend un sens tout à fait nouveau avec la révolution numérique qui redine le paysage socio-économique ainsi que les comportements individuels et collectifs. Les modalités d'apprentissage ont changé, les attentes d'apprenance également.
Dan ce context, le role, la place et la posture 43,44 de l'enseignant formateur se redéfinit, et sa formation aussi. De plus, les serious games, jeux sérieux, s'inscrivent dans ce contexte de révolution numérique. Cela consiste à apprendre grâce à des jeux de simulations pédagogiques. Cet apprentissage permet d'acquérir de l'expérience par l'action, tout en profitant de l'aspect de simulation, qui inst or un contexte sûr. Les jeux permettent également d'évoluer dans un cercle de sécurité qui permet le droit à l'erreur. Pour une pédagogie hors de l'école, certains auteurs comme Ivan Illich, voir son ouvrage La société sans école 45, dénoncent le caractère institutionnel de l'école et affirment que le contexte naturel de la pédagogie doit reposer sur des échanges entre égaux, pilotes par des éducateurs indépendants. L'école obligatoire, la scolarité prolongée, la course auxiliary diplôme sont autant de faux progrès. Devotions rituels ou la société de consommation se rend à elle-même son propre culte, ou elle produit des élèves dociles prêts à obéir auxiliary institutions, à consommer des programmes tout faits préparés par des autorités supposées compétentes. À tout cela il faut substituer une véritable éducation qui prépare à la vie dans la vie, qui donne le goût d'inventer et d'experimenter. Il faut libérer la jeunesse de cette longue gestation scolaire qui la conforme au modèle officiel. Plus de crédits sur auxiliary institutions, scola ires ou autres. Que les moyens d'acquérir ou de transmettre un savoir soient mis en commun et librement accessibles à tous. Plus de maîtres à la fois gardiens de l'ordre établi, prédicateurs et thérapeutes. Mais des échanges entre égaux, des éducateurs indépendants 46. Types de pédagogie. Les quatre types de pédagogies. À la limite, chaque pédagogue sa pédagogie. Mais, selon Marguerite Altet, en classe habituellement les diverses pédagogies en 3 ou 4 types 47, avec toujours les mêmes 5 éléments, l'apprenant, l'enseignant, le savoir, la communication, la situation, le tout ordonné vers un finalité, instruire ou éduquer, former, du côté du maître, apprendre ou se socialiser, s'épanouir, s'autonomiser, du côté de l'élève. Les pédagogies traditionnelles sont centrées sur les savoirs constitués à transmettre et sur le maître, magistro-centrisme, qui enseigne. Elles fonctionnent à la transmission de contenus déjà structures ou à l'imprint, assimilation passive. On attend de l'élève réponses, performances, savoirs. On a les diverses pédagogies défendues par les congrégations religieuses jusqu'aux siècles, les jésuites, etc., et les pédagogues transmissifs, Comenius, ALAIN 48, etc. Les pédagogies actives sont centrées sur l'élève comme enfant, purocentrisme, un élève qui construit son savoir, s'approprie personnellement les connaissances et les procédures. C'est le mouvement pédagogique de l'éducation nouvelle, avec la pédagogie fonctionnelle de John Dewey, 1897, 49, l'école nouvelle d'Adolphe Ferrière, 1899, 50, l'école nouvelle d'Ovid de Crowley, 1921, 51, la pédagogie coopérative de Célestin Freinet, 1924, la pédagogie de la liberté de Roger Cousinet, 1959, 52. Les pédagogies technologiques sont centrées sur l'élève en tant qu'apprenant et sur les moyens techniques, opératoires, d'acquérir effectivement des savoirs, savoir-faire, savoir-être, technocentrisme, en temps voulu. Il s'agit de rendre l'élève actif en lui proposant un savoir programme à découvrir ou à reconstruire. En option la pédagogie par objectifs, 1935, qui articule objectif method évaluation objectif dans un optique de rationalisation et d'efficacité. On trouve également l'enseignement programme de B. F. Skinner, 1958, à basis de récompenses,
de conditionnement operant. Les pédagogies socialises sont centrées sur un enfant membre de la communauté sociale et sujet social, sociocentrisme. Elles entendent former un homme social, éduquer socialement. Ici figurant la pédagogie marxiste de Makarenko, 1917, la pédagogie institutionnelle de Fernand Ari, 1963, 53, la pédagogie progressiste de G. Snyders, 1976, 54. Il existe également d'autres méthodes non présentes dans cette classification, telles les pédagogies cognitives. Ces pédagogies sont basées sur les recherches en psychologie cognitive, qu'elles utilisent afin de rendre l'enseignement plus efficace et/ou efficient. Elles utilisent notamment les recherches sur la mémoire, la métacognition et l'expertise pour déduire des méthodes et pratiques pédagogiques adaptées. Parmi ces pédagogies, on trouve notamment la pédagogie explicite, et l'apprentissage multi-épisodique de l'enlure. Mises au point, applications, variants et nouvelles pédagogies. Pédagogie traditionnelle, 1657. Article détail, Pédagogie traditionnelle. Comenius, en Czech Jan Komensky, passé pour être le fondateur, le père de la pédagogie de la modernité 55. Il compose essai didactica magna, grande didactique, entre 1628-1632, avec une édition complète en 165,739. Il permet un art universel de tout enseigner à tout. Il avance diverses recommandations, enseigner de le plus jeune âge, procéder du général au particulier et du facile au plus difficile, placer tout chose sous les sens, en faire apparaître l'utilité immédiate, suivre toujours la même méthode, régler son enseignement sur les capacités des élèves, agir sur le savoir, le faire et le parler, rédiger des manuels correspondant auxiliary matters enseignés dans chaque classe, en enseigner que 2 heures le matin, science ou art. Privilégie, et du l'après-midi, histoire, pousse exercices de style et de diction, travaux manuels, le reste du temps, exercices physiques, travaux domestiques, préparation des devoirs, sanctionner par des examens publics. La pédagogie traditionnelle est celle du modèle transmissif. Sur le triangle pédagogique de Jean-House LSE situé du côté du savoir, elle privilégie ainsi la démarche didactique de l'enseignant. Le terme de pédagogie traditionnelle est employé par ceux qui souhaitent s'en démarquer. On oppose alors la pédagogie traditionnelle à l'éducation nouvelle ou moderne. La pédagogie traditionnelle est celle du savoir, du modèle, de l'autorité, de l'effort, de l'individualisme et de la sanction. Pédagogie négative, 1762, et libertaire, 1919. L'éducation négative est prônée par Jean-Jacques Rousseau 56 dans son roman pédagogique l'Émile, 1762, 57. Rousseau recommanded à laisser agir la nature, p. 179, 158, ilest pour le développement spontané, contre les influences sociales. L'enfant doit découvrir que les objets de la nature obéissent à la nécessité, c'est l'éducation par les choses, plutôt que par les livres. Il faut privilégier le développement des sens, avant celui de la raison, p. 207, 816, et pas hater les initiations, p. 271, 889. Dans cette éducation, il y a absence de punitions, à remplacer par des sanctions naturelles. Si mille casse un coro de la fenêtre de sa chambre, en le grand pas, il aura Freud. Rousseau admit un certain permissivité et oisivet, gouverner sans préceptes et tout faire en faisant rien, p. 198. Surtout, l'éducation négative assure la protection contre le vice plutôt que l'instruction.
Jene redire jamma asa k la bon education doit etre negative. Empêcher les vices de naître, vous aurez fait pour la vertu 58. Parmi les prédécesseurs de Rousseau, on peut noter le Socrate de Platon, l'homme qui, 59 et le trait de magistro de Saint Augustin, qui montre, par un théorie du langage, comme le maître ne peut indiquer la vérité qui est déjà dans l'élève. Montaigne aussi est pour la liberté, contre l'endoctrinement, le borage de crane 60. En 1919 commence en Allemagne l'expérience des écoles libertaires de Hambourg, dans le quartier d'Altena, le directeur, Heinrich Siems, recommanda l'abolition du rapport autoritaire entre maître et élève, le dessin libre, la facilite pour sortir de l'école en promenades scolaires, le matériel scolaire abondant et spécialisé 61. Alexander Neil, 1921, favorise liberté et auto-éducation 62. Carl Rogers se fait le théoricien de la non-directivité, 1969, 16. Pedagogie Montessori, 1907. Matériel Montessori. Article détail, Pedagogie Montessori. La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation créée en 1907 par Maria Montessori. Pédagogie scolaire soviétique Selon A. Makarenko, 1917. Anton Semyonovich Makarenko, instituteur en 1905, propose, dès 1917, une pédagogie conforme à la nouvelle société socialiste de l'U.R.S.S. Il fond en 1920 une communauté de jeunes OUIL met en œuvre des pratiques pédagogiques ordonnées à la récréation chez l'individu de conduites sociales positives et fonds sur un principe d'éducation institutionnelle. Un moment Limoges, pousse réhabilite, Makarenko voit ses méthodes pédagogiques diffuses dans toute l'Union soviétique. Il est en accord avec l'idéologie collectiviste de la révolution soviétique. Formation d'un homme nouveau, primat du collectif sur l'individu, organisation du travail productif. Il écrit en 1935 un poème pédagogique OUIL décrit l'histoire d'une colonie d'enfants criminels et vagabonds 63. Pédagogie active, 1918, Don't Freinet, 1924. Article détail, Pédagogie active. La pédagogie active a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. Pour Piaget, théoricien du constructivisme, on ne connaît un objet qu'un agis sans sur lui et le transformant 64. La pédagogie active se réfère historiquement à Adolphe Ferrier qui, dès 1918, est parmi les premiers à utiliser l'appellation école active. En 1921, il crée la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. La pédagogie active est un des bases du courant d'éducation nouvelle 65. Article détail, Pédagogie Freinet. Freinet, dès 1924, est un autre acteur important de l'évolution des pratiques pédagogiques françaises. Il institute les promenades scolaires, 1922, la méthode nouvelle d'éducation populaire basée sur l'expression libre par l'imprimerie à l'école, 1924, 66, la coopérative scolaire, 1924, la correspondance interscolaire, 1926, la publication de textes et de dessins d'enfants, 1927, le dessin libre, 1931, les fichiers autocorrectifs, 1932, le tâtonnement expérimental, 1943, 67, etc. Freinet est engagé politiquement, pacifiste, marxiste, libertaire aussi, il est membre du Parti communiste, de 1926 à 1948, ce militantisme retardé sa reconnaissance officielle, venu en 1991, quand l'état acquitte son école de vents. Il écrit en 1964 dans ses invariants pédagogiques.
La voie normale de l'acquisition nest nullement l'observation, l'explication et la démonstration, processus essentiels de l'école, mais l'est totalement expérimental, démarche naturelle et universelle. Les acquisitions ne font pas comme on croit parfois, par l'étude des règles et des lois, mais par l'expérience. Étudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue devant les bœufs. Pédagogie de projet, 1918. Article détail, Pédagogie de projet. Historiquement, la pédagogie de projet, project-based learning, remonte à William Herd Kilpatrick, en 1918, dans un article intitulé The Project Method 68. Mais l'idée revient au philosophe John Dewey, vers 1900. La pédagogie de projet fait passer des apprentissages à travers la réalisation d'une production concrète. Le projet peut être individuel, expose, maquette, ou collectif, organisation d'un fait, voyage, spectacle. C'est une entreprise qui permet à un collectif d'élèves de réaliser une production concrète, socialisable, and integrant des savoirs nouveaux 69. Pédagogie Steiner-Waldorf, 1919. Article détail, Pédagogie Steiner-Waldorf. École Waldorf Près de Treves, Allemagne. La pédagogie Steiner-Waldorf, basée sur les théories éducatives de Rudolf Steiner, 1861–1925, est une des applications les plus connues de l'anthroposophie fondée par celui-ci. Cette pédagogie est pratiquée dans les écoles Steiner, écoles privées qui comptent environ 1000 sites dans le monde, majoritairement en Amérique du Nord et en Europe, dont environ 200 en Allemagne. Elles sont aussi connues sous le nom d'écoles Waldorf. Pédagogie de groupe, 1920. Article détail, Pédagogie de groupe. On donne Roger Kausinet 70 pour paire de la pédagogie de groupe vers 1920, mais il faut être remonter à John Dewey, vers 1900. Un Américain, Kurt Lewin, en 193971, a bien étudié la dynamique de groupe, la persuasion, les dominations et soumissions, les contagions mentales, le conformisme, la sympathie ou antipathie, l'apparition des leaders, les violences exprimées ou latentes contre les leaders ou entre membres, les capacités du groupe à s'autogerer autour d'un but ou d'une tâche, les interactions multiples, les changements, la distribution des rôles, les rapports majorité/minorité, etc. Les groupes résultants soit de la division d'une classe en plusieurs sous-ensembles, soit de l'association d'élèves qui n'appartiennent pas habituellement à la même classe. Un groupe, en général, est composé de 5 ou 6 personnes, qui ont chacune une fonction particulière, complémentaire des autres personnes. Les regroupements peuvent être homogènes ou hétérogènes, aléatoires ou décidés par l'enseignant. On distingue les groupes de niveaux, de besoins, d'affinité, de compétition, etc. Les techniques de groupes d'apprentissage sont diverses 72, brainstorming, rememorandings, panel, discussion, Phillips 6.6. 6 personnes, 6 minutes, intergroupes, nouveaux regroupements des membres des équipes précédentes. Pédagogie socio-constructiviste, 1934, et de la motivation. Le socio-constructivisme repose sur l'idée selon laquelle l'acquisition de connaissances durables est favorisée par la prise en compte du champ social dans lequel elle est située. Cette théorie est développée par Lev Vygotsky en 193473. Il s'appuie sur le constructivisme de Piaget, élaboré 1923. En un autre sens, toutefois, on peut dire que Lev Vygotsky, par exemple dans Pensée et langage, chapitre 2 and 4 en particulier, propose une critique de la pensée piagetienne. Il cherche à montrer en effet que certaines acquisitions,
de facon exemplaire, cela du langage, resultant du croisement de deux lignes de développement. Elle un correspond bien à ce que décrit le développementalisme de Piaget, un individu s'adapte à un changement en s'accommodant à cette nouvelle accommodation, d'une manière qui introduit des différences dans les schémas cognitifs dont il était auparavant porteur, assimilation. La seconde, elle, est de nature différente, elle consiste, selon Lev Vygotsky, en l'influence positive que des individus plus ages ou plus expériments, ains, adults, moniteurs, etc., exercent sur l'individu en cours de formation. Cette seconde voie de l'apprentissage consiste dans les effets des pressions sociales et culturelles, extérieures et, par exemple, scolaires, sur le développement individual. La motivation à l'acquisition des connaissances est de multiplier par le fait d'avoir acquérir des relations sociales, rapports conflictuels, par exemple, dont la résolution va de pair avec la résolution du problème cognitif. Ainsi, le fait d'avoir à confronter les points de vue entre deux personnes qui partent de conceptions a priori opposées favorise l'émergence d'un processus de négociation sur le plan cognitif, mais aussi relationnel, et à l'issue de ces processus, les acteurs du conflit s'approprient véritablement une solution élaborée en commun. La motivation sociale apparaît, donc comme un puissant stimulant de la motivation cognitive. Pedagogie par Objectifs, 1935, pp. Historiquement, cette pédagogie a pour fondateur Ralph Tyler, 1935, 74,75. Tyler a suivi par Benjamin Bloom 76. Inspirant des travaux de Ralph Tyler, il considérait que ce qui importait dans l'enseignement était non pas de comparer les résultats des étudiants mais d'aider ceux-ci à atteindre les objectifs des programmes qu'ils suivaient. Le fait d'atteindre ces objectifs était le principal. Il fallait axer le processus pédagogique sur la conception de tâches permettant de conduire l'étudiant, lentement mais sûrement, vers la réalisation des objectifs correspondant à son programme d'études. L'ouvrage de Benjamin Bloom, Apprendre pour maîtriser, est un panégyrique d'une telle conception 77. Né à une époque où le Taylorisme s'accompagne d'une montée en puissance du behaviorisme, ce type de pédagogie vise avant tout à définir des objectifs de formation facilement quantifiables et observables, le but de ces objectifs étant d'adapter l'homme auxiliary besoins et valeurs de la société, verifiables par des comportements attendus, et non pas de chercher à élever son niveau de conscience. La pédagogie par objectifs se voit rationnellement construite et immédiatement évaluable sur des critères quantifiés. L'évaluation des résultats de l'apprenant y constitue le moyen de contrôle et de validation de la justice des critères et moyens de la formation. Elle permet auxiliary partners en présence, forms, formateurs, et commanditaires de la formation, une vision très explicite des buts de la formation, qui peuvent être traduits sous une forme contractuelle. Cela facilite tant l'adhésion des futurs apprenants et commanditaires au contenu de la formation, les commanditaires peuvent négocier le contenu, que le rôle du formateur dans sa conception du cursus propose. À l'inverse, elle presente des risques téléphones que coupure de la formation avec le contexte social de l'apprenant, elimination des valeurs humaines au profit d'un cadre dit rationnel, cours de sens des apprentissages du fait de leur morcellement, et faible investissement intellectuel de l'apprenant dans un contexte balise. Initialement destin en 1920 à enseigner auxiliary états unis des gestes répétitifs simples dans des usines d'automobiles sur du travail à la chaîne, ce type de pédagogie est par la suite répandu en Europe, dans les années 1970, dans le cadre d'enseignement professionnel de type CAP. Dans le début des années 1980, il a gagné l'enseignement technique pour toucher à la fin de la même décennie, notamment en France et en Belgique,
L'ensemble des enseignements dans des voies plus générales, dans les primaires, les colleges et lycées. Par ailleurs, après avoir un moment et remis en cause pour les actions de formation permanente, il a retrouvé une place de choix dans les actions visant le couple formation/emploi. Robert Major a codifié la pédagogie par objectifs. Comment définir des objectifs pédagogiques? 1962, trad. Dunod, col. Psycho, 200,578. Notens également Daniel Hamelin, Les objectifs pédagogiques. Pedagogie Reggio Emilia, 1940. Article détail, Pedagogie Reggio. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplete. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Pedagogie du dehors, 1950. Article détail, Pédagogie du dehors. La pédagogie du dehors est une pédagogie créée au Danemark par la Flatau vers 1950. Cette pédagogie ou les enfants apprenant à l'extérieur leur permet d'abord de mieux connaître leur corps ainsi que la nature mais aussi d'apprendre grâce à des éléments concrets de la nature. Pédagogie archetypale, 1956. Clifford Mays. L'archétypal pédagogie, ou pédagogie archétypale, est une pédagogie fondée sur la psychologie analytique développée dès 1956 par Carl Gustav Jung, 1875–1961, à partir de son recueil Psychologie et Education 79, qui groupe des articles de 1916 à 1942, et des recherches sur l'application jungienne à la pédagogie 80. Inzi put en situ un concomitance entre les approx de la psychologie analytique et un intérêt pour l'éducation, chez les jungiens, dans les années 1960. La pédagogie archetypale, sous cette dénomination stricte, est admise en théorie auxiliary états unis dans les années 2000, par Clifford Mays, Dr. et professeur en sciences de l'éducation à la Brigham Young University, pédagogue Jungien et chercheur en sciences de l'éducation. CENEST en 2007 et 2009 K. Clifford Mays dans Jung en Education, Elements of an Archetypal Pedagogy, suivant la pensée de Jung quoi. Notre problème éducatif souffre en somme de ne visser unilatéralement que l'enfant il faut élever et de négliger aussi unilatéralement le fait que les éducateurs adultes n'ont pas yeux mêmes éducs. Après avoir terminé le cycle de ses études, chacun a l'impression d'en avoir fini avec l'éducation, d'être, en un mot, un adulte. Il ne peut certes en être autrement, il faut qu'il soit fermement persuadé de ses compétences pour pouvoir affronter la lutte pour l'existence. Le doute et le sentiment d'incertitude le paralyseront et l'entraveront. Ils inforient la fois nécessaire en sa propre autorité et le rendraient inapte à l'exercice de sa profession. On veut entendre dire qu'il connaît une affaire et qu'il n'est sûr, et non qu'il doute lui-même et de sa compétence. Le spécialiste est condamné de façon absolue à la compétence. Personne ne peut développer la personnalité qui en pas lui-même. Etcnest pas l'enfant, c'est uniquement l'adulte qui peut atteindre à la personnalité comme fruit mûr d'une activité de vie orientée vers ce but. Car dans l'achas à la personnalité, il n'y rien moins que le déploiement le meilleur possible de la totalité d'un être unique et particulier. On ne saurait prévoir le nombre infini de conditions qu'il faut remplir pour cela. Tout un vie humaine avec ses aspects biologiques, social et psychiques y est nécessaire. La personnalité, c'est la suprême réalisation des caractéristiques de l'être vivant particulier. La personnalité, c'est l'action du plus grand courage de vivre, de l'affirmation absolue de l'existent individual et de l'adaptation la plus parfaite au d'un universal avec la plus grande liberté possible de décision personnelle. Élever quelqu'un en vue de cela me semble en être pas une petite affaire.
Say sens doute la tach la plus haute kse soit donné le monde moderne de l'esprit 81. Enseignement Programme, Skinner, 1958. Article détail, Enseignement Programme. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplete. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Pedagogie documentaire, 1958. Article détail, Pedagogie documentaire. La pédagogie du construire sa connaissance par les documents vis plusieurs objectifs. Tout d'abord la pédagogie documentaire signifie l'autonomie de l'élève. En effet, l'élève n'attend pas qu'on lui délivre un savoir, il va lui-même essayer le propriétaire en cherchant l'information dans des documents, et en la restituant selon ses attentes, ses besoins. La pédagogie documentaire vise également le développement de l'esprit critique de l'élève car apprendre avec des documents, c'est apprendre à valider l'information, apprendre à reconnaître la pertinence d'un document par rapport à un man documentaire accru avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Enfin la pédagogie documentaire a pour objectif immédiat l'utilisation des outils d'un centre de ressources par l'élève, puisqu'avant de pouvoir apprendre avec des documents, il faut au préalable maîtriser les outils de recherche, par exemple le logiciel documentaire d'un établissement scolaire, ou un moteur de recherche sur Internet. La pédagogie documentaire vise ainsi l'acquisition d'une méthode de recherche documentaire. Pedagogie explicite, 1960. Article détail, Pédagogie explicite. Les premières formalisations de la pédagogie explicite sont posées par Engelmann en 1960 à travers le direct instruction, à partir de 1968, etc. jusqu'en 1995, de mère auxiliary états unis le projet follow-through qui constituait une étude comparative de grande ampleur de 9 méthodes pédagogiques. Ce programme de recherche a montré que le direct instruction dépasse en efficacité les 8 autres méthodes sur les 3 points évalués, connaissances de base quizzes, savoir-faire, estime de soi. En 1976, B. Rosenschein, professeur et chercheur en psychologie cognitive, décrit la pédagogie explicite. Les pratiques de la pédagogie explicite continuent d'être étudiées et évaluées par l'équipe de C. Gauthier, Université Laval, Québec. Enfin, les principes de la pédagogie explicite découlent d'observations empiriques et d'études scientifiques issues d'études longitudinales et de méta-analyses de grande ampleur. Les procédés utilisés dans le cadre d'une pédagogie explicite permettent en premier lieu de mettre le savoir au centre du dispositif de transmission des connaissances et des savoir-faire 82, en d'autres termes, ces procédés ne conduisent pas à mettre l'enfant au centre du dispositif, comme c'est le cas dans les pédagogies constructivistes, ni à mettre l'enseignant au centre, comme c'est généralement le cas dans les pédagogies traditionnelles. En second lieu, la pédagogie explicite préconise la mise en œuvre de progressions précises et rigoureuses, qui partent toujours des notions les plus simples en allant vers les plus complexes. En troisième lieu, cette pédagogie met en place une structure de leçons identiques, qui part d'un rappel des quiz, d'une courte phase de présentation de la notion et des objectifs attendus en fin de séance, suivi par un moment de pratique guidée, puis d'un temps de pratique autonome, enfin d'un bilan et d'un rappel des quiz, par la suite, des révisions régulières et des évaluations viennent clore ces processus et permettent un maintien en mémoire sur le long terme 83. Enfin, l'objectif des leçons est de permettre la compréhension des notions abordées, au sein de la pédagogie explicite. La compréhension est considérée comme étant l'intégration de nouvelles connaissances et leur mise en réseau avec celles déjà en mémoire à long terme afin qu'elles soient disponibles à tout moment. Pédagogie PNL. Un exemple de stratégie mentale étudiée par la programmation neurolinguistique, dit PNL, la stratégie de mémorisation d'un leçon. Article détail, Pédagogie PNL.
La Programmation Neurolinguistique, PNL, cherchons les compétences cognitives et relationnelles de gens de talent pour les transmettre à d'autres. Dans le domaine de la pédagogie, les intervenants en PNL ont observé des élèves brillants dans leur manière de procéder mentalement pour réaliser des tâches scolaires. Ils ont conclu que ceux-ci, face à un même tâche scolaire, réalisent les mêmes opérations mentales. Par exemple pour la mémorisation de l'orthographe, visualiser les mots, c'est le visual remémore, pousse le ressentir comme juste, contrôle kinesthésique, est un exemple de stratégie plus efficace que celle d'appeler auditivement 84. Les pianistes ont decode 5 stratégies, outils mentaux, chez ces apprenants, comprendre, mémoriser, réfléchir, prononcer et transférer 85. La spécificité de la pédagogie PNL repose sur l'expérimentation par les enfants, au travers de consignes et d'exercices très concrets, de comment apprendre à apprendre. Lorsque ces stratégies sont intégrées, les enfants sont invités à les utiliser dans toutes leurs leçons. Ces stratégies PNL d'apprentissage donnent également des indications auxiliaires inséantes sur la manière d'aborder les contenus. Pedagogie institutionnelle, 1963. Article détail, Pédagogie institutionnelle. Issue de la pédagogie Freinet, la pédagogie institutionnelle est fondée par Fernand Ari avec Aida Vasquez dans les années 1950–1960. Ce courant pédagogique est fortement influencé par la psychanalyse, notamment par ses liens avec la psychothérapie institutionnelle. Pédagogie différenciée, 1963. Article détail, Pédagogie différenciée. La recommandation de différencier ses enseignements remonte haute, surtout à Alexander Carrel, ingénieur technico-pédagogique, en 1963 auxiliary états unis. Mais la terminologie et la volonté politique est efficient en France surtout en 1973, avec Louis Legrand, qui essaie de la faire appliquer dans le secondaire en 1983. Il a publié la différenciation pédagogique, Paris, Scarabée, Chemia, 1986, Les différenciations de la pédagogie, Paris, PUF, 1995. Le gros problème est de traiter dans un même établissement des élèves différents. On ne peut pas enseigner d'un façon commune à tous les élèves, même si on souhaite les scolariser ensemble pour leur formation civique et morale. C'est dans ce sens qu'elle en a travaillé sur la pédagogie différenciée, en s'inspirant beaucoup de la pédagogie de maîtrise issue des états unis, qui consiste, à partir de programmes identiques, à traiter les élèves en fonction de leurs besoins. 86. La pédagogie différenciée part du constat que dans une classe, un professeur doit enseigner à des élèves ou des étudiants ayant des capacités et des modes d'apprentissage très différents. Elle tente de donner une réponse à cette hétérogénéité des classes par des pratiques adaptantes à chaque élève les programmes d'études, l'enseignement et le milieu scolaire. Bien souvent, l'enseignant ne va plus être le centre de la classe mais va mettre l'enfant ou l'activité au centre. Pédagogie par résolution de problèmes, 1969, PRS. Historiquement l'apprentissage par problèmes, AP, en anglais problem-based learning, 87 est inauguré en 1969 à la McMaster University. Les apprenants, regroupes par équipes, travaillent lent ensemble à résoudre un problème généralement proposé par l'enseignant, problème pour lequel ils n'ont reçu aucune formation particulière, de façon à faire des apprentissages de contenu et à développer des compétences de résolution de problèmes. La tâche de l'équipe est habituellement d'expliquer les phénomènes sous-jacents au problème et de tenter de les résoudre dans un processus non linéaire. La démarche est guidée par l'enseignant qui joue un rôle de facilitateur ou médiateur. Pédagogie de la gestion mentale, 1980. Article détail, Gestion mentale.
La pédagogie de la gestion mentale est issue des travaux d'Antoine de la Garandrie. Le parcours personnel de ce philosophe humaniste la convaincu que chaque enfant en lui les moyens de se réussite. Par un dialogue pédagogique, le pédagogue accompagne l'enfant dans un découverte de lui-même. Il l'interroge sur la façon dont il a fait dans sa tête afin de lui permettre de prendre conscience des moyens mentaux qu'il utilise pour réussir une tâche, évocations visuelles, auditives, part de l'espace, du temps ou du mouvement dans les évocations, projets de scènes. L'enfant pourra ensuite réutiliser ces moyens dans les domaines où il a des difficultés. La pédagogie de la gestion mentale est une pédagogie de la réussite, il s'agit de transférer les moyens de la réussite sur l'échec. Pédagogie spiralaire. Cette pédagogie, à l'image d'une spirale, revient sur des notions similaires mais en approfondissant ces notions à chaque passage. Pédagogie par le clown. Le regard d'école, voir en contrepoint, du personnage du clown peut être utilisé comme levier afin de favoriser l'apprentissage. Le rapport du clown à l'échec ou à l'erreur, à l'émerveillement, à l'imaginaire ou encore à la sortie du cadre sont autant de moyens et de techniques permettant, dans certaines conditions, d'apporter des connaissances, de faire passer des notions d'une façon originale et souvent ludique. La compagnie de théâtre clownesque l'île logique utilise et promote cette méthode pour vulgariser les sciences théoriques et spécifiquement les mathématiques depuis 2006 par exemple. Pédagogie coopérative. Article détail, pédagogie coopérative. Une méthode d'éducation active, où chacun apprend par les autres, avec les autres et pour les autres. L'enseignant est à la fois animateur et gestionnaire des relations, des projets d'activités et des apprentissages. Pédagogie d'édifice. La pédagogie d'édifice part d'une problématique concrète exprimée par une partie prenante, entreprise, administration, organisation. Cette problématique est prise en charge par des équipes d'office qui s'auto-organisent dans les principes de réponse, les méthodologies, les modalités d'animation et de prototypage des solutions 88. Pédagogie de la décision. Article détail, pédagogie de la décision. Les pédagogies de la décision s'inspirent des pédagogies autogestionnaires et de la pédagogie institutionnelle. Jean House invente la pédagogie de la décision au cours des années 1990 après avoir expérimenté pendant 2 décennies. À l'image de FRET de J. Korchak, les pédagogies de la décision sont nées dans les colonies de vacances poussent se développant dans la formation, l'enseignement, le travail social et l'animation socio-culturelle. Ce sont les travaux de Jean-Marie Bidali 89 et de Jean-Michel Bocquet 90,91,92 qui structurent scientifiquement les pédagogies de la décision, tant sur le volet historique que sur les effets pratiques par ces pédagogies. De manière rapide, les pédagogies de la décision se voient nommées PDLD. La pédagogie par le numérique. Internet peut être utilisé dans l'enseignement en rendant possible un processus de reconnaissance éthique et politique dans l'école les bons citoyens est able à jouer un rôle de plus actif globalement aussi bien que localement 93. De plus en plus, etc phénomène est accentué par les périodes de confinements de 2020 et 2021, la pédagogie est en ligne. Nous avons assisté à un accroissement très rapide du e-learning et du digital learning, formes de pédagogies en ligne qui peuvent être totalement en ligne ou partiellement sur le web et en présentiel. Le monde de la pédagogie et plus généralement de la formation est bouleversé par le tsunami numérique et doit s'adapter 94. Elle arrive dans les salles de classe d'utils téléphones que des tableaux numériques reliés à des vidéoprojecteurs permettent auxiliary enseignants de projeter des contenus textes, images ou autres et de les modifier en temps réel.
Le besoin de formation pour utiliser ces outils ne permet pas cependant à tous les enseignants de se sentir à l'aise avec ces outils et de pouvoir en utiliser toutes les capacités. Il faut également mettre en garde les apprenants contre les dérives du numérique et de l'arrivée massive des cours en ligne qui ne permettent pas toujours des interactions aussi riches qu'en presentiel 9-5. Pédagogie et psychanalyse. Freud, selon C. Milo, espère que la pédagogie éclairée par la psychanalyse sur le fonctionnement du psychisme et la nature de son développement, pour réformer ses méthodes et ses objectifs et devenir un instrument prophylactique. Il dut renoncer à cet espoir. Les tentatives de réformes pédagogiques inspirées par la psychanalyse confirment que les conflits psychiques sont inéluctables et qu'aucune méthode pédagogique ne peut en préserver l'enfant. La découverte de l'inconscient a pour corollaire d'invalider toute tentative d'édifier une science pédagogique qui permettrait de déterminer les moyens à employer pour atteindre un but donné. Du fait de l'existence de l'inconscient, l'essentiel du développement psychique de l'individu échappe à toute tentative de maîtrise. Le savoir sur l'inconscient acquis dans l'expérience psychanalytique ne peut être appliqué par la pédagogie, car si la psychanalyse éclaire les mécanismes psychiques sur lesquels se fondent les processus éducatifs, cet éclairage n'accroît pas la maîtrise de ces processus. La psychanalyse ne peut intéresser l'éducation que dans le champ de la psychanalyse même, par la psychanalyse de l'éducateur et par celle de l'enfant. Chez l'enfant pour lever le refoulement, chez l'éducateur eventuel sach ne pas abuser de son rôle et essayer de prendre du narcissisme, eventuel évite l'écueil qui consisterait à mettre l'enfant à la place de son moi idéal 96.